In the question number 12, 3 raised to n minus 2n minus 1 is divisible by 4. This is we have to prove. तर मागील प्रमाणेच आपण असं कन्सिडर करूया. If 3 raised to n minus 2n minus 1 is divisible by 4, then it should be multiple of 4. Therefore, let 3 raised to n minus 2n minus 1 is equal to 4m, where m is belongs to n. Step number 1. आता थोडं फास्ट घेतोय. 3 raised to 1 means we have to put n is equal to 1. 3 raised to 1 minus 2 minus 1 is equal to 4m. That is 3 minus 3 is 0. 0 is equal to 4m. The number 0 can be written as 4 into 0, म्हणजे 0 is equal to 4m. So both LHS and RHS are multiple of 4. Therefore, it is true that the given function is divisible by 4. As L and R multiple of 4, therefore it is true for n is equal to 1. It is true means this is true for n is equal to 1, that it is divisible by 4. हे आपण प्रूव्ह केलं. हे कळालं कसाला? 0 म्हणजेच 4 into 0. त्याला फक्त हा एकच माणूस आहे, त्याला आपण फक्त वेगळे कपडे घातलेत आणि त्याची पर्सनॅलिटी चेंज झाली. त्यामुळे 4 into 0 म्हणजेच 0 किंवा 0 म्हणजेच 4 into 0 असं लिहिलं तरी चालतं. स्टेप नंबर 2, we have to consider let it is true that 3 raised to n minus 2n minus 1 is equal to 4m is divisible at n is equal to k. असं आपण कन्सिडर केलं. त्यामुळे 3 raised to k minus 2k minus 1 is equal to 4 into, आता m ने येणार. आता काय येईल? दुसऱ्या व्हॅल्यूला वेगळा मल्टिपल येईल. सपोज a, where a is belongs to natural number. Okay, say this is number 1. Okay, or we can write this as 4a plus 2k plus 1. Okay, याला नंबर 1 दिला तरी चालेल. स्टेप नंबर 3. ओके, लेट नाही, we have to prove that it is true for n is equal to k plus 1. ही आपली थर्ड स्टेप असते. त्यामुळे 3 raised to k plus 1 minus 2 into k plus 1 minus 1 is equal to 4 into b. आता b म्हणजे वेगळा मल्टिपल असेल. b is belongs to natural number. जसं मग मी एक्झाम्पल सांगितलं होतं 15, 30, 45, 60 अँड सो ऑन, तसंच आहे. एखादा नंबर 15 ने मल्टिपल डिव्हिजिबल असेल तर याचा अर्थ तो 15 असू शकतो, म्हणजेच 15 into 1. तो 30 असू शकतो, म्हणजेच 15 into 2. तो
45 असू शकतो, म्हणजे 15 into 3, म्हणजे असं जसं इथे 4 into a, 4 into m, 4 into, आता आपण b घेतोय सेम. ओके, देन 15 into 4 60, म्हणजे c, सपोज पुढचा नंबर 4c, अशा पद्धतीनं. इज इट क्लिअर? Now I can write this as 3 into 3 raised to k minus 2k minus 2 minus 1 is equal to 4b. 3 into 3 raised to k म्हणजेच काय आहे? 4a plus 2k plus 1 आहे, minus 2k minus 3 minus 2 minus 1 is equal to 4b. हे कुठून घेतलं आपण? फ्रॉम 1. सो 3 4s are 12a plus 6k plus 3 minus 2k minus 3 is equal to 4b. When we open the bracket, we get this. So plus 3 minus 3 get cancelled. Is it clear? Therefore, we get 12a plus 4k is equal to 4b. If I take 4 common, and 4 3s are 4 1s are, is equal to 4b. So here also the LHS and the RHS both are multiple of 4. So L and R both are multiple of 4. Therefore, it is true that for n is equal to k plus 1 is divisible by 4. So therefore, for all the values of n belongs to capital N, showed that the given statement is true, that the given statement is multiple of 4 for all the values of 4, that is, it is divisible by 4. कारण मी मगा सांगितलंय, जी टर्म मल्टिपल बाय एक्स असते तीच टर्म डिव्हिजिबल बाय एक्स पण असतेच, फिक्स. इज इट क्लिअर?